来い。はい。それはおやっさんに出会ってから100日目のことだった。 Damn. You've probably noticed, but the lighting someone else's cigarette thing is it's a big respect thing. Like, think of it like sort of kissing the ring in like Godfather parlance. It does. I like it. I agree, Teacup. It does give like a dreamlike quality. Oh, they went for Odin. Okay. Why does everyone look like they... Nobody... Everyone was completely still. Hey. Dell's interpretation is... Dell's interpretation is one I appreciate. Also, we Club Dunk! I suppose we have, I suppose we've solved the mystery of the glove. クズを掃除するのも俺たちクズの役割だな。おい、お前ら20世紀も終わりになるってのに病院で年明けするの嫌だろ。このおじさんにぶん殴られる前にここから消えるんだな。They are really setting this. They are really setting this guy up. Like. So okay. So what we are doing so far in this game is we are setting. We are doing a very good job of setting Ichiban up as kind of a pathetic loser. He's a tryhard. He's a little strong. Like, he can win a fight. But he's a big nerd and he's kind of a tryhard loser. And then you've got this Arakawa guy who is like, he's the goal. He's the Kiryu. He's the badass that you aspire to. Yakuza, like, Kiryu's story introduces him as a strong badass from the start, and they tell us that Shintaro Kazuma, his foster father, is this, you know, strong badass also, but you don't really get to see it that much. It just, like, Kiryu has a lot of reverence and respect for him, but you don't see him act like a badass. He's just this kind of, like, stoic figure in the background. He has very little screen time to actually show, not tell, that he's a badass. Arakawa here, we are getting scene after scene after scene of, look at what a badass. Like, you want to be like him, and you're not. Like, you're nowhere near this level. I really appreciate that. That is something that, like, you never got the sense that Kiryu wasn't the strongest and coolest character in the room in any of the games, even Zero. Even Zero, when he's just a young punk, he still has that defiant glare, and he still has a punch like a truck. So you still kind of feel, and it's also a prequel after he's been established to be a badass later. So you never get the sense that Kiryu is, like, out of his depth and that he has to, like, aspire to anyone else's level. He just has to prove that he's already there. I'm getting a very different vibe from Ichiban so far, and it's one that I really, really like, because it makes me want to, like, it makes me excited to build him up, to get him up to that level where he, like, actually can aspire to this, to, you know, to the example that he's seeing. I think that's cool. Even his trash talk is garbage.
確かにパンチかけてるこいつ。マフィア映画のキャラみたいな格好しやがって。コスプレしてんのか？てめえふざけた口聞いてんじゃねえぞ。 Wow. おやさん、ここは俺に任せてください。 Imagine. お前の喧嘩見るの数年ぶりだな。前より強くなったのといいが。面白い。 Imagine being a couple of street punks just shit talking the Yakuza on the street. Like, you'd think you'd notice to, like, steer clear. Well, that's one down. There we go, we got a block. We're still kind of learning this, but like, there's not a lot of depth to this yet, but I know there will be later. Street Punk Akita skips around like a jackass. Oh, it's a taunt! Oh, we're berserk now! Oh, that's interesting! Okay. Yeah, Ichiban still just kind of vibrates when he wins a fight. He's kind of like... He's equal parts doing like a Dragon Ball Z charge and also just pooping. You can't tell me that's not a extreme struggle poop squat. The combat is just... That is an action command block, yes. So there is some... Yes, Paper Mario style, yes. And a lot of the special attacks have inputs also. さてと。じゃあまた明日な。21世紀になってもちゃんと君に顔出せよ。はい。おやさんも良いお年を。Oh. I swear if he turns up dead. Exactly! That's just what I was saying! That, holy shit! That girl had so many charms on her phone, it just looked like a baseball. No, it was like a softball-sized bundle of charms. Super beer. It feels really lonely to just be drinking alone in a park for the new year, watching the fireworks. But it also seems kind of tranquil. Super Biru. Okay, now it's kind of pathetic. 寝ちまった。危ないよこんなとこで寝ちゃ。ちょっと身分証を見せてくれるかな。身分証？正月早々物騒な事件があってね。免許証ある？ A grisly one. What's okay? Who died? ない。財布がない。いいわんこっちゃない。こんなとこで寝るからだよ。どうする？盗難届出す。今交番忙しいから署まで行ってもらうよ。明けましておめでとうございます。おやっさん。Well, it's not the boss that's dead. 今なら事務所に顔出せるか。わかりました。初詣ですか。Beer brand beer. とにかく事務所に来い。あまり目立たないようにな。はい。わかりました。
starting to think things are gonna go real bad for our boy. A lot of cops out for a holiday. That cop said something about a crime. You know, like cops do. Let's be discreet. No one will ever be able to find my path. どこの組のもん Really? どこって荒川組だけどてめえよくもやりやがったな Why though? はあ何のことだおめえこそ何者だよ榊組に決まってるじゃねえか Alright, that doesn't immediately mean anything to me, but I guess we'll see. 俺の番だなどうしたとっておきだ見せてやるよ So we're still very early on in the process. 行くぞ But, 行くぞ行くぞ we are eventually, like, we're currently going one on everybody. かかってこいや Interesting. 行くぞこれで元通りだ Fear, huh? Oh, okay, we've got dodges. I didn't realize that. Very discreet. 行くぞ Am I able to actually use my environment? とっておきだ見せてやるよ俺の番だなとっておきだ I feel like there's absolutely no reason not to use this every time out. 大勝利ってか So eventually, you see the star up there that says leader? It says that because eventually you actually put together an adventuring party. よっしゃ Like, you actually get multiple people in your party. That's a thing. We're just still in chapter 1 tutorial zone. 何だったんだまあ榊組って言ったら荒川組といざこざの絶えねえ組だしなおっと早えとこ事務所に行かねえと Yeah, we took that many knives in a row, and his suit isn't even torn. But, you know. Also, when we were discussing, when Ichiban was discussing the fact that he likes to take turns and eat a few hits in fights, even when he doesn't need to, because it's more like Dragon Quest. His buddy was like, "Are you sure you aren't just a masochist?" Oh, Ichi. Sorry. はい Yikes. You all right, buddy? いいからSorry. あはい I've got a difficult assignment for you, Ichiban. Listen carefully. Omae, 榊組はわかるな Like, 前からうちに因縁つけ like, Ichiban looks like this now, but we have to get to the sequence of events that makes him look
like that. So, like, I think that might be about to happen. 組っすよね。ああ。因縁の発端は榊組が近江とつながってるって噂からだ。Oh. 近江って関西の。I know the Omi. 近江連合。関西一円を束ねる巨大極道組織で、東上会とは長年ドンパチがあったよね。Yeah, I'm familiar. そんな奴らと榊組は手組んでたんすか。榊はそんなでかい裏切りができるほど腹の据わった組じゃねえ。ただ、東上会の内部情報を近江に行って小銭稼いでたってのは事実でな。Okay. 俺が幹部会でそのことを問い詰めたんだ。そしたら榊の組長。Feigning ignorance seems like the correct response to that. そっから榊はうちを逆恨みするようになった。それでも向こうは東上会の直系だ。本家に迷惑をかけないように穏便に対応してきたんだがな。何かあったんすか。2時間ほど前、ジョーから電話があってな。あいつ榊の組員を弾いちまった。Yeah. 外でばったり榊の若衆と出くわしたらしい。 And it's that weird thing where it's like 部下も連れねえで you can 差し出した。 battle each other for like power and influence, ジョーがチャカを抜いちまった。 but you can't openly attack each other because you're technically part of the same. You're under the same umbrella. うちにガサが入るのは時間の問題だ。 So you can jockey for position and be rivals with each other, but yeah, you gotta respect the rank. うちは東上会追放。こんな小さな所帯は瞬く間に解散だ。He's gonna ask Ichiban to take the fall. 今、ジョーがしょっぴかれるわけにはいかねえ。勤めに行ってもらえねえか、イチ。何言ってんですか、おやっさん。頭下げるのは俺の方ですよ。俺はずっとこんな日を待ってました。おやっさんに恩返しできる日を。10年や20年そこらの無所暮らし、喜んでやらせてもらいます。Oh. Oh. Oh. Oh, that hit different. おめでとうございます、兄貴。おお、ミツ、どうしたい。どうしたじゃないっすよ。 Oh, it's his birthday! 誕生日じゃないっすか。そういや、そうだったな。It's also 010101. 初詣行くんすよね。去年と同じカムロ神社でいいっすか。俺は行けねえから、お前行ってこい。なんでですか。ちょっと用事が立て込んじまってね。Oh. 川城の頭に何か頼まれたんですか。まあ、そんなとこだ。新年早々厳しいっすね、頭は。極道になった以上、盆も正月も関係ねえ。俺たちは365日極道だ。夜までみっちり忙しいんすか。それより、ミツ、お前今いくつだ。20歳ですけど。ってことは、10年後は30歳、20年後は40歳か。
なんすか急に。ちゃんと飯食っていい男になれよ。は？兄貴。 Oh S もあるんすか？ no. Mm. また電話する。Ichiban's best boy so far. You know what? Udon's not a bad choice. I knew this was happening. Like, literally, like, the reveal trailer for the story of this game shows, like, dude goes to jail. And it is almost a direct parallel to what happens with Kiryu. Where, like, he takes the hit for murder that he didn't commit and goes to jail for a long time to protect his family. So on one hand, like, is this a fight? That's a fight. That's the first time I've actually... That is the first time I've actually seen a random battle. And now I have money for the... Now I have money for a beef bowl. Or 3. Or 4. I swear to God, if you don't have enough. That is like... That's like $3. 悪いが、お前は先月付で組を絶縁されたことにするしかない。What? 絶縁ですか？知 What? らない。よそとの喧嘩なら破門で済むだろうが、今回は同じ登場会。それも相手は直系だ。What? 絶縁は組に戻れないんじゃ。心配するな。本家に根回しして、出所までに必ず絶縁を解いておく。ありがとうございます。それに、仇の犯行ってことにした方が判決に有利だからな。どんなに長くったって、俺はしっかり務めてきます。 Okay. So he's taken the hit, and as part of that, he's being expelled. Which, I mean, is standard practice. You kill one of the Yakuza leadership, they kick you out. That's a thing. You never gonna fight 75 people at once? Never say never, Ninja Coder. We could still make that happen. Hey. That's a weirdly good line. No one regrets a beef bowl. Oh, さっきのお兄さん。財布見つかった？ Hello, I did a murder. 盗難届出すなら窓口に行ってね。主文、被告人春日一番を15. 殺人罪により懲役15年に処する。All right.
Mal, how exactly how confident are you of that? Oh. Well, okay. Never mind. That's not a fedora. So it doesn't count. However, this image is a thing. He did not kill anyone. Kasuga Ichiban did not kill anyone. Never killed anyone. I knew he had that outfit, but it wasn't until I saw it that I realized it was a bucket hat and not a fedora. That's why I thought of it when you said red and white. Well, we in prison now. Just leaving the chopsticks. Oi, 聞いてんの？本日分終了いたしました。用弁願います。よし。Smooth. Smooth. Well, it's time for a prison fight that's gonna add a couple of years onto the sentence that's not his fault. Oh. Not so much a fight as just a bludgeoning. 聞いたぜ。お前元登場界のやつなんだってな。模範囚になって一刻も早くシャバに戻りてんだって。だが殺しはどう巻いても仮釈まで10年。それまでは俺らと仲良くしといた方が身のためだと思うんだがな。だんまりかよ。なあ、お前どこの組だよ。それくらい教えてくれたっていいだろう。I mean, Kiryu also had an experience like this, where he got kind of kicked around in prison. 荒川組。荒川組ってあのちっぽけな組だろ。元登場界 Yes, but you don't have to say it. どんな大物かと思ったら小物でがっかりだわ。I will fight for the family's honor. ちんけな組だって言ったんだよ。組長も確か昔殺しの荒川とか言われてたけど、今はふぬけちまってるって噂だしな。そんなちんけな組からも切り捨てられてかわいそうなやつだな。殺すぞ。やれるもんならやってみろよ。That's not going to work well for him in the short term, but I respect his moxie. Oh, Jesus. And now he's in solitary. Here is a bread. 1年も耐えたのになぜやり返した？全員警察病院に運ばれた。
一本の歯も残らないほどの外傷を負ってな。 Damn. 親父の悪口を言われたんです。シャバで待ってる組長さんか。It's Japan. はい。あの野郎、親さんのことをふぬけだとか小物だとか抜かしやがって。親父さんが知ったら悲しむだろうな。そうなんです。だから俺は奴らを。違う。お前の刑期が伸びたことだ。どんな事情があって人を殺めたのかは知らない。だが外で待ってくれている人がいるなら耐えろ。これ以上信じた人を悲しませるな。That's right, Dio. You give him the Borks. Surprisingly well animated bread. Bread physics. 1119番手紙だ。大事な人からみたいだぞ。荒川のおやっさんから。 It was surprisingly well animated bread. 背景一番へ。出所するまで書かずにおこうと決めていたが耐えられず筆を取る。お前の刑期が伸びなければ今頃盛大に出迎えてやることができていたはずだが。 They didn't say how much the sentence was extended. ただただ悲しく。 But he's been in for 15 years now. He said it had been over a year before he got into that fight. So he's been in for 16. His original sentence was only 15. 寂しい思いで毎日を過ごしてる。 My guess is he's gonna end up in for about 18. お前の笑い声が聞こえた気がして。 Because that would have him getting out in 2019, which lines up with 家 the... 族のかけた家の虚しさは親にしかわかるまい。親は子がいて初めて親にな It る。 lines up with the... 2019. 一日も早く Oh, he's 振り返って俺の前に all right. お前の姿がある日を待ってる。 Wait, why'd they let him grow his hair out though? I don't know, like, they shave your head when you're in. 出所した日の晩は He'd have had to grow his hair out for あ like の時食べられなかった well over a year to get to that point. おやっさん、すみませんでした。俺、おやっさんがどんな思いで待っててくれてるかも考えずに What? バカなことして3年も長く待たせちまっ Yep, て。 extra 3 years. He was in for 18. 本当にすみません。お待たせしました。春日一番、ただいま帰りました。あれ？ Did you really just go on that whole tirade before you actually saw if anyone was there? Dragon Quest XI came out like 2 years ago, though. まあ年々暴対法の締め付けが厳しくなってるからな。出迎えを控えるのも無理はないさ。親分衆が高級車で出迎えなんて昔の話だ。手紙にはちゃんと書いてあったんすけどね。最近はみんなそんなもんだぞ。さあ早く行け。
はい、 That would, お世話にな I りま mean, した。 that would be amusing, but being Yakuza is not in and of itself illegal. Like, they know. 誰も来るわけねえじゃねえか、このバカが。That's Mitsu, isn't it? はあ、 18年も無所入ってると世間知らずになるのは当たり前だが、一度も面会に来ねえ親を未だに待ち続けてるとはたまげた精神力だな。春日一番。誰だ、てめえ。 That's Dragons on the Silk Shirt dude, isn't it? 神奈川県警。でか。 No, it's just some 今し rando. がない免許センターの職員だ。もう定年も間近の。なんで免許センターのおっさんがここに。執行した免許、早速取り直せってか。最近はそんな面 Did 倒 you まで even 見てくれ have る a のか。 driver's license そうじゃ before? ない。俺はお前に用があってきた。なぜ20世紀最後の晩に銃で人ぶっ殺した凶悪犯様だからな。 Allegedly. わざわざ有給まで取ってきたんだ。 Why, though? へえ。でも俺がまたすぐ何かやらかすって思ってんならおがと違いだぜ。出所した人間はみんなそう言うぜ。特に出所した瞬間はな。He looks different. He's got a ponytail now. あんた、俺の何を知ってるってんだ。カムロ町生まれのカムロ町育ち。町の有名ソープ桃源郷で生み Okay, 作られ legit, how do you know 以来 so 店 much? 長の春日二郎に引き取られ、店で働くソープ嬢たちに育てられた。その後テンプレ通りに不登校、食い逃げ、万引き、喧嘩を繰り返し、見事16歳でヤクザに就職。東上会系荒川組構成員として大した活躍もないまま、8年後同じ東上会系組織の幹部を射殺。2001年1月1日、カムロ署に出頭。後に懲役15年の刑が確定し、ここの刑務所に服役。素行不良による3年の刑期延長を経て、晴れて本日刑期満了で出所といったところが。へえ、やけくそに詳しいじゃねえか。最近じゃ免許 Graham, センター that's で a そんなことま that's でわかんの a か。 big call this じっ early, くり手間暇かけて調べただけだ。 but plausible. はいはい。あんたが誰で何が目的かなんてどうでもいい。 Very さっさと消え plausible. てくれ。俺は今すぐ行きたいところがあるんでな。 We got somewhere to be. Are you sure? うるせえよ。俺はあんたには用はねえんだ。ほっといてくれ。でも俺はお前に用があるんだ。とはいえ行きたいとこがあるんなら止めやしない。お前はもう自由の身だ。ただし俺も一緒についてくれ。はあ？意味がわかんない。勝手にしろよ。What a mysterious gentleman. Is he our new party member? Wait. You're getting a haircut? おい姉ちゃん。なんだよ。 She botched it! これパンチじゃねえんじゃねえか。 And that's how we ended up here. すみません。パンチパーマなんて今時誰も。いや、ちょっとやったことなかったもので。Your hairstyle hasn't been in style for 20 years. これ I didn't know how to do it. That style's older than I am. Oh, I love that. なんだよお前その All 頭。 right, screw it. We're rocking う it. るせえ。腕の悪い店に当たっちまったんだよ。
That's awesome. 俺はお前に用があるって言っただろう。だからお前さんの用が His 済むまで待ってる signature ぜ。 style is I went to get a haircut after getting out of prison and she screwed it up. So now I'm just rocking it. 次は何するんだ。気持ち悪いやつだな。勘弁しろよ。I dig that. That's good. どこに行くかと思えば墓参りか。鈴森千佳夫 Who? 鈴森ってあの18年前に撃ち殺されたやつか。Oh. なあ、そうだ。おう。でも誰が鈴森をやったんだろうな。目の前にいるだろ冗談言うな。う。なんだと？じゃあお前こいつを鈴森をなぜ殺したんだ。荒川組を絶縁されてむしゃくしゃしてその勢いでな。むしゃくしゃして人を撃ち殺した？そんなイカれたやつがやった相手の墓参りして掃除まですんのか。ましてや出所してすぐに笑わせんな。別にいいだろ。18年前鈴森は誰かに撃たれて死んだ。だがお前じゃない。なのにお前が組のためにやってもねえのに自首した。そんなことは所轄の刑事部長から裁判官まで全員分かってたんだ。春日、お前は無所の務めも This guy's 終 our えたんだ。 Date, isn't he? なぜ今でも嘘をつく。本当は誰がやったんだ。俺だ。俺がやったん Because だ。 Date does the same thing in Yakuza 1, 呆れた where やつだ。 Kiryu's like, yeah, I killed him. I killed Sohei Dojima. いい加減しつこい And Date's ぜ。 like, bullshit, you そ did. ろそろ本題に入ってくんねえか。 None of this adds up. 本 And 題 everyone around him is like, whatever, just 10 throw 年 a 前の Yakuza デ in カで prison, 免許セン it's ターのおっ fine. さんが元極道の出所後の保護観察のボランティアするわけねえだろ。あんた本当は何者なんだ。俺に用があるって言ってたよな。用か。そりゃな。He's only 3 days from retirement. What? I know that hat. And that scar. おやさん。荒川。なんやお前。あれ、荒川のおやさんだよな。あ？なんやあれどこぞの雑誌の記者か。あのな、取材 NG なんや。帰ってんか。違う。俺は荒川組の組員だったんだ。荒川組のもんならわしらが知らんわけないやろ。ずっと無所にいて今日出所してきたんだよ。嘘つくならもっとマシな嘘つけ。おやつさんと話をさせろ。おやつさんだって俺と話をしたいはずなんだ。あ？なんやお前頭おかしいんとちゃうか。今日は大事な墓参りで I may have gotten hit in the head with a pipe どっか行けおら。 or a wrench. It was a wrench. てめえらこそそこどきやがれ。どかねってんなら腕づくで行かせてもらうぜ。Is this the best way to reintroduce yourself to the family? I thought you wanted back in. やってみんか。来いよ俺。とっておきだ。見せてやるよ。 Yikes. 俺の番だな。 He made inappropriate gestures. How dare he? Early. Alright, so we're in Berserk State, which isn't really all that bad. 問題なんだ。
Still not entirely sure about the timing on the defense. All right. And things have escalated immediately. よせ、春日。わかった、すまん。そうなんだ。こいつちょっと頭がおかしいんだ。And he's not wrong. こいつにはよく言っとく。わかった。すぐに帰る。行ってくれ。くそ、離せ。あれは絶対におやつさんのはずだ。おやつさん、荒川のおやつさん、一番です。今日出てきました。一番です。勝つが一番です。Oh. どうして18年も留守にしてたんだ。お前のことを忘れちまっても無理はねえだろう。That hurts a bit. おやさんは俺のこと気遣って手紙もくれたんだ。さっきは多分気づかなかっただけだ。おやさんもちょっと年取って耳も遠くなって目も悪くなっちまって。しっかり声も届いてたし目も合ってた気がするけどな。違う。認めたくない気持ちもわかる。でも荒川の態度で察しろ。少なくともお前のことは忘れちまったか。Hey, sometimes you take the fall for your family and your family moves on without you. Like, 嘘だ。 that's how it goes in this world sometimes. そうだ。どうした？おやさんは何しにここに？墓参りだろうな。そうさ、鈴森の墓参りに来たんだ。墓の前に立ちゃ、俺のことだって嫌でも思い出すはずだ。Why would they visit the grave of the... よし、墓の前でおやさんと直接会って話を。おい、あれを見ろ。Yeah, that guy. Whose grave is that? 見たか。奴は鈴森の墓参りに来たんじゃない。あの墓はありゃ近江連合先代の墓だ。Oh. 近江連合ってあの関西の。さんがそいつの墓参りを。しかもあんなにたくさんの兵隊を連れて。そりゃ荒川真澄が近江連合大幹部としての行事をこなすためだ。はああのな、さっき揉めた連中も荒川組って言ってたろ。荒川組は天下の登場会。登場会だ。その昔は近江と戦争だってしてたんだ。常識だぜ。あんたやっぱデカってら嘘だな。今荒川組は登場会じゃない。はあ？なんだと？荒川真澄は、奴は今、八代目近江連合の実質的なナンバー2、若頭代行だ。おやさんが近江連合の頭代行？ So, 何言ってんだよ。 if you recall, when Arakawa was trying to convince Ichiban to take the fall, he was like, oh yeah, Joe, who is the treasurer and the guy who was about to cut Ichiban's finger off before he came in and was like, hey, let me take you out for a dinner. He was saying that there was a heated argument because he confronted somebody about selling inside information to the Omi Alliance, and that's what led to the murder.
But now he's part of the Omi Alliance, so